murakoze cyane. Thank you all. Reka dukore kwa kundi kwacu Let's neza. all hug each other as we do a custom. Bakirani bangahe? Few are 7. You may be seated. Thank you. We thank God with all of our heart for the grace He's given us to be in this time. You know, when you can only understand the value of something when you miss it. When you're in prison or in jail, you don't really value the time you have when you're outside and enjoying the freedom. Kuba uyu munsi ushobora kwicara ahangaha ku karago tugaterana tukiga ijambo ry'Imana amasaha nkaya tubikuriye Imana ubwatsi pe yagize neza. If we can gather here and hear the word of God, we thank God so much. Turashimira n'igihugu cyacu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, inzego z'umutekano, inzego zindi, kuko hari ahandi wa mugani hari n'ibindi bihe hari n'ubundi buryo ibintu nk'ibi bishobora kubura kandi ubyifuza. We thank the government and we thank the leaders who has allowed us to be here in this moment. Kuba dufite umutekano tukicara ukarago gutya tugaterana turi benshi dufite tuze nta wasiwasi umutima tukiga ijambo tugasenga. Let's give a hand clap to God for our country because we are peaceful. We can pray in a peaceful way. Thank you. And we thank God for all of you. Even if Mommy has accused me. When I come in this church, I don't come as a leader, I come as a Christian to enjoy God with you. There are times we just went in a service just because we had work to do. Ugatungwa n'akazi mbese ukajya guterana kuko ufite icyo ukora ariko iyi church I don't have to come to preach. I can sit there and enjoy service kuko nanjye ndi umukristo. I thank God that I come in this church and I enjoy church. There are times you go to church and you feel like you have to go just to preach, to do the work of God, but I come in this church and I feel free to worship God. Niko kaga k'abakozi b'Imana cyangwa se ababwiriza butumwa hari igihe uryoherwa kugenda kugabura ariko ukazakama utabonye umwanya wo kwicara ungaburirwe ufashwe ubakwe rwose iyo njanga ndafashwe. That is the downfall of preachers. They come and they go and they preach, but they don't take time to really enjoy the presence of God. And that is the beautiful thing about this church. I come and I enjoy the presence of God. Akarusho rero nuko muri iyi minsi yose ntavugaga nuko nabonye ubutunzi dufite mu icece abakozi b'Imana bahambaye
ba super ba grace ba terrible mu izina rya Yesu twashima cyane. The good thing of me sitting, I have seen the gift that people have in this church, men of God, great men of God that are among us. Indoto y'umuyobozi nuko igihe udahari cyangwa se nuwo wanahaba umurimo w'Imana utaba wowe, utaba personalized. Nukuvuga ngo tugera ahantu inzu y'Imana buri mwana wese yatwubaka akatubera umugisha, atari uko wa mugani dada taje abantu ntibaje, mbese bitaba ubufana bibe gusabana n'isumba byose mu nzu y'Imana. The beautiful thing for a leader, the joy of a leader, is to see those he leads standing and just leading service and doing the work when he is not there or when he is there. Hari iminsi natinya kuba nanyarukira ahantu mu kazi kuko hari n'uwambwiraga ati mu iminsi urahari nduhari, mbese mwene magambo nzasenga uhari nudahaba sinsenga, ariko mwarakuze nahaba ndahaba umwami arahari, Yesu arakomeye kandi akora imirimo myiza cyane. That's all good. There are times I used to fear to go somewhere because I wasn't sure who I was going to leave to do the work. But now I can go and I'm sure that somebody is going to lead the service and do it well. Although the father is still the father in the house. Here is my home and I get blessed here. This crusade is special. The first thing is because it's the end, it ends the year of ecclesiastic. And it closes the term of families. And the one thing that the enemy hates is families. There are people who just finish their Christianity in a service. You can be intimate with God in among these people. You can be intimate with God among a team of people, a home cell. You can also be intimate with God personal, one-on-one. It's more greater to be intimate with God personally, you and God, than being among a team or the whole church. And the strength and the power of your intimacy with God goes lowering itself because you go in a larger. Ariko ko bagenda mu itsinda bamanuka kuri bonyine bagenda bagabanuka mu mwuka kandi aho ngaho niho hakabaye hakomeye cyane kuruta ahandi. And the downfall of people is that as they go on themselves or with God, the strength of their intimacy with God becomes less than in the large among the large number of people. Ndetse ngo abantu benshi bazanga bafashe ibyo byo gutanduka no gusenya ingo zabo bahagera Imana ikabasura mu buryo budasanzwe ibyo mizo byinshi bihindura ingo bivira ahangaha materaniro ya crusade. God has emphasized on this crusade. He has told us that in this crusade or in crusades that we do, God delivers families, He delivers people, and people who are planning to divorce or separate, they come together through these crusades. Through this crusade, God will change the history of your family. The history of my family.
Because tugize imiryango mizima if we have good families, kuko nta numwe muri twebwe watoye uwo bazavukana uwo bazabana wasanze wavukiye aho ngaho no one chose his family. You found yourself in that family. nta numwe watoranyije se wasanze yarakubyaye Nobody chose a father. You found yourself with that kind of nta father. numwe watoranyije murumuna wasanze yarabaye murumuna wawe You did not choose your brother or your sister. You found him or her to be your sister or wenda brother. umugore uzashaka uzamushaka ahandi uzamutoranya ariko umuvukanyi wawe we ntiwamutoranije wasanze yarabaye umuvukanyi wawe. About your wife or your husband, you have to go out and choose what kind of husband or wife you want to choose. But your family, you do not choose them. ugize imana rero If you are gracious, ndabisubiramo ugize imana rero if you have God on your side, ndabisubiramo ugize imana rero if you have God on your side mukavukanaka and be together mukavukanaka and be siblings twice, mukavukanaka be siblings twice. mukagira isanaka You can have relationship twice. akaba uwawe mu nyama He can be your family member in flesh akaba n'uwawe mu mwuka and family member in the spirit. waba utsinze cyane You'll be victorious. waba ukomeye cyane. You'll be strong. ndibuka iminsi yo gukizwa ntangira I remember when I got saved, bakuru banjye na bene mama bandi bataramenya Yesu my brothers and my sisters were not yet saved. ndiho ndaza mu nzu nkumva imizika y'igishenzi imenya amatwi ariko radiyo si yanjye bagansakuriza bagashyira mu gishenzi papa agurisha inzoga amagaze 70 ku munsi ducuruza inzoga bakubita imiziki nabuze aho najya ariko basitufanyije ubuze uko agira agwa neza ariko agwa neza nabi. When I got saved, I could come in the house and hear noises of non-Christian songs, and my father was selling alcohol at that time. They were not saved. hanyuma haza igihe cyiza And one day, mbona imana ifashe mushiki wanjye God took my sister, ifashe got hold of my sister, mukuru wanjye got hold of my brother, ifashe undi and took another one, ifashe undi took another one, ifashe undi took another one, bigera igihe until ngana na papa wanjye I could talk to my father. arambwira ati mwana wa And my father told me, my ko son, muzapfa nabi you would die in a bad arambwira way. ntacyo tukibaye papa He said, I told him we will not arambwira have anything. ko mbahamagaza mu nama nkababura I call you for a meeting, but I don't see you. ndambwira humura Yesu yaraje I told him, don't worry, Jesus has come. hanyuma ndamubwira ndi kwa gatanu utaha Next Friday, I told him, izaba ari uwa gatanu wa nyuma w'ukwezi will be the last Friday of the month. tuzabateraniriza bose ahangaha We will all gather as a family. tuzakora veyi We'll do an overnight. ati byose kandi ni biki He said, what is the overnight? ni veyi nyine He said, overnight. dukora veyi ya mbere We did the first overnight. ntabwo nzibagirwa I will not forget. mwene mama umwe One of my siblings yari afite igikombe cya gigozi had a cup of murakizi gigozi milk, kirimo inzoga Gigos, with beer. akizana muri veyi He brought it in the overnight. tugahimbaza agasomaho We will praise God and he would take some beer. undi nawe Another one, yari afite itabi mu ishosheti hano he had a cigarette on his feet. agasenga agasohoka hanze agafata gakeya We will praise God and he will go outside and get some cigarette. papa arahicara My dad sat there. mama nawe wicara My mom sat there. imana idukorera ibikomeye cyane And God did a miracle in our family. ku buryo igihe kimwe Until a day, bitiraga imana umuryango wacu bati imana yo kwa bakanaka niyo usenga abatari usenga nawe agiye mu bya bindi byo kwa bakanaka they will say the God of our family. kandi ubwo twari batoka mbali And we just came from far. iyi CROISADE And this crusade, bazavuga imana y'iwanyu let them say the name of the God of your family. The name of the God of your bazabona family. imana itegeka iwanyu Let them see God reigning in your family. nta byago There's no curse or bad thing. nko kuva mu rusengero
to see you coming from church wuzuye umwuka wera full of the Holy Spirit, wanezerewe rejoicing, usendera umunezero full of the joy of God, ugataha mu rugo usanga umudamu wawe atagiye gusenga and finding your wife not going with you at church, cyangwa umugabo wawe ari mu biringiti and finding your husband in the bed, cyangwa abana bawe bagiye kureba ingagi and see your kids going to see gorillas. nubwo nta cyaha kirimo There's nothing wrong with seeing gorillas. ukava mu rusengero wuzuye umwuka wera You come from church filled with the Holy wuzuye Spirit, ibyishimo bikomeye filled with joy, ufite byinshi wavuga having a lot to say, ukagenda ufite ubuhamya bwinshi bwo gusangiza iby'Imana yavuze having a lot of testimonies to share with your family. wagera mu rugo ugasanga umugabo And wawe when you step in your house, you find your husband yambaye pinjama with the pajamas, n'utwana turi hanze and the kids are outside. bari kureba filime hariya ya siri They're watching a movie, ukabaza bagenzi banjye and you ask yourself, ni igihe ki nzafata n'umugabo wanjye mu rusengero gutya when will I hold the hand of my husband? ni igihe ki tuzicara nk'umuryango protocole ba Lili n'abandi badufatira indebe munane zacu zitwa kwa kanaka tukajya mu rusengero ari twe tuzagera ryari icyo kintu When the ushers would take the seat for us, like 8 seats for us. ndashaka ko iyi CROISADE I want this crusade mbatera umujinya mutagatifu to give you a holy anger. wanyu wese utarakizwa mu mukuru we mu izina rya Yesu Kristo All of you, a member of your family that is not saved, to be saved. nimube gusa abantu b'inzu y'Imana Do not be just people of the house of God. ariko umuryango wanyu uhinduke inzu y'Imana ubwayo Let your family be a house of God. ngiye kubabwira iki kintu cyo guca bugufi no kwirinda ibisindisha byubaka umuryango I want to talk about humbling yourself and being sober that will build your family. mami mu kanya yavuze gutya ngo Mommy said one thing. yavuze ngo She said, kotinga muhorakeye Nadej she was quoting what Nadesh said. avuga ngo She said, iyi sije ya transformation yari igiye kuba itakarangiye this subject about transformation should not end. ariko mu by'ukuri na iyi sije ya transformation ntabwo yabaye umwaka yabaye iya septana turimo Transformation is during this September for 7 years. turacyafite indi ne nimba atari itatu iri imbere We still have 3 or 4 years that are impamvu coming. ni iyi Why are we abakozi focusing? b'Imana bari ahangaha baheruka ahangaha bayigishe ku makabo bavuze gutya The men of God who were here, who talked about in the couples week, baravuze ngo ntugasenge ko mugenzi wahinduka banza usenge ko uhinduka uzahindura urugo rwawe they said, do not pray so that your spouse will change. Pray that you will change. ndabarahiriye n'impamo y'Imana abantu benshi batakaza umwanya bategereje ko rubanda bahinduka batitunga agatoki ko bahinduka bigatinza ibintu iyi CROISADE uvana amaso hanze uyishyireho uhinduke bihindure n'abandi Sometimes we look into the crowd instead of looking into ourselves and saying we should change. In this crusade, look into yourself and say, let me be transformed and changed. umugabo yaravuze ngo A man said, aravuga ngo iyo bigenda neza if everything went well, uzajya ujya ku idirisha ufungura uvuge ngo ndashima Imana sinzi uwabikoze ndashima Imana yabikoze uri hanze ufungure gutya open your window and say, I thank God who has done it. nibigenda nabi And when it goes wrong, fungura idirisha uvuge ngo ndihana kuko ninjye wabyishe open the window and say, it's me who has done it. Repent. guhinduka transformation guhinduka Transformation. rimwe umwanzi ndi guhangana nawe mwirukana mu mwe mu bana banjye gutyo ngo abarekure One day when I was doing deliverance for one of my son, yari dota my daughter, hanyuma umwanzi arambwira ngo the enemy said, ikibazo cyawe dupfa nawe ni iki one problem that I have with you is aho kwigisha abantu batunga imodoka utanga imodoka utanga amazu utanga ibintu
ubigishe gutera imbere ubakomereze ugire gute wowe ubanza ngo iby'imitima guhinduka umutima guca bugufi kwihangana kwirinda kwe nicyo dupfa amasa kandi urabishoboye gutanga ibintu urabishoboye gutanga ariko ikibazo cyawe ntabwo baha ibintu natwe tukabakenesha kugira ngo bakwange bagire umujinya kuko ntabwo wita ku byabo bakeneye hanyuma amaze umunota aravuga ngo ariko hagati aho ngaho twari tuzi ko bazakuvaho atari ku kibazo sinzi icyo batamitse ntibagenda. Masasu, your problem is that you don't preach people about getting things. You preach them about transformation, getting saved, about the heart transformation. But the problem is they don't leave you, even though we planned for them to leave you because of what you're preaching them. We had planned for them to leave you. To give you an image of someone who doesn't love people, who doesn't want the good for the people. So they can go for the ones who tell them to get the cars, to get houses, to get rich and strong. And those who want to get married, we make them go through hard time. So that they can leave you and then just go and cling themselves to things, because when they cling themselves to you, they will change in their heart and they will have a good heart and good things. And he told me, Masasu, give them cars, give them houses, give them to prosper, so that they gather like everybody else. And that day I came here and I asked you, do you want to today tell me the truth. Do you want to prosper before being transformed, or do you want to be transformed and then prosper? Tell me the truth. Look at me and tell me the truth. Men first. Men first. Do you want to be transformed and be saved before being prospered? Do not tell me diplomatically. Do you want to be transformed before prospering? Are you serious? Really serious? Are you telling me the truth? I'm very serious. I don't speak in parables. I'm serious. Jesus is coming very soon. Yes, araje vuba. You can be blind, but Christ is on the door. Really. Ushobora kuba uri impumyi, Yesu araje vuba ageze ku muryango. And one of the things which is going to shake people, kimwe mu bintu bizanyeganyeza abantu, attachment to things. Kugundira ibintu. Me, I have decided to do my best. I will not be hypocrite. I will not do you wrong. And I promise to not reduce the truth of God to please you. Do you know what I will get from that? If you
overcome the test, buri kintu cyose muzatunga everything you will have prosperity. muzabwira satani You will tell the devil, nta kiganza cyawe kiri aha ngaha. this thing is not from you. Muzagana boldness. You will speak with boldness. Muzabwira satani muti You will tell Satan, umugore mfite my wife, nta ruhare ufite. you have no right, or Imfura yanjye my firstborn, nta ruhare umufite. you have no right. Abana banjye My children, nta ruhare bafite. you have no rights on them. Inzu ndaramo My house, nta ruhare ufitemo. you have no right on my house. Igitanda cyanjye My bed, nta ruhare ugifitemo. you have no right on my bed. Sante yanjye My health, nta ruhare uyifitemo. you have no right on my icyo health. ndicyo nicyo nduze cyose Who I am, or whatever I have, kubera ko nta ruhare ugifitemo. because you don't have any right on it. Nushyiraho izuru If you lift your head or your nose, uzambona, you will see me. uzabona umwami You will wanjye, see my king. uzabona gukora kw'Imana You will yanjye. see the hand of God. Nimba munyemereye uyu munsi If you promise me today ko transformation yanyu that your transformation ari ikintu mwifuza n'imitima yanyu yose, is what you desire more than anything, ndabarahiriye I nawe swear to you, uzatunga kubarusha you will prosper more than mutunze anybody else, neza, and will prosper in a n'Uwiteka good Imana way yanyu. with your Lord. nguwo mutima wacu. That is our heart. Impamvu ni iyi, The reason is, iyo Imana iguhinduye when God transforms you, waba umugabo mwiza. you can be a good man. Twebwe mureba aha ngaha Us that we see standing in front of you, turi ba mutoka mbari cyane. we come from far. Sinanizi ko umuntu yafata umugore we gutya I didn't know that a husband can hold his wife's hand cyangwa yamumanura aha ngaha gutya. and bring him or take him down. Ibyo ntabwo mbizi. I don't know that. Sinanizi ko umuntu atahana pome. I didn't know that a man can go home with an apple for his wife. Nubwo narayitahana. I've not tried that yet. Ibyo ntabwo mubizi. You don't know that. Sinanizi ko umuntu yakumbura agakunda akamenya kuganira n'umugore we neza. I didn't know how a husband can talk to his wife well and Sinanizi ko a umuntu good way yatembeza umugore we and miss her gukora turu na madamu. or go out with her. Ejo bundi naramusohoye kameme. Last time I took her out. Kameme. Ko mutavuga kameme se? Kamem. Muvuge ngo kameme nyine. Kamem. Naramufashe mushyira mu modoka yarambwira ati dukore tu, ndavuga are you serious? Ariko numva ko ikibazo nuko atari njye wabipropose. I didn't propose that. Nuko ndamutwara tujya mu mujyi. I took her in town. Saa 4:47. 10 p.m., 10:40 p.m. Tugaruka saa 5:47. And we came back at 11:40 p.m. Tugenda mu mujyi ti. And we went in town, we Haraho went ndanazi, around. nari guca no muri Sansiniki. And there are places that I don't Nari even know. muheti. I took her. Ko wihuta nkibagirwa. And I said, why are you going? She said, Nanjye why are you sinjye ni going mutoka far? mbali. I come from far. Ejo bundi mwakoze ngo romantic walk. Yes, Atahari. last time in couples week, you did a romantic work. Romantic And I walk. wasn't there. Njyewe narahunze njya kuryama. I went home because I wasn't with her. Nta kintu na kimwe mu buzima busanzwe utakwiga Imana yaguhinduye. There's nothing you can not learn if God has transformed you. N'igiti cy'icyuma bashimisha tondeze gishobora guhinduka soft kikaba matera. Even a tree can be changed. Imana ifashe. May God help. Next. Ndumva mwanditse ibyanditswe. Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone. God will destroy the house of the proud. Uzi ko nahagararaho. I can even stop there. Ninde bavuga hariya? Who are they talking about? Baravuga nde? Proud. Batangiranye nande? They said the proud. Bavuze ibintu bingahe hariya? How many things did they say there? Ya. Ko muri gusimbuka Uwiteka se. God is the first person they talked about. The second person, second thing is tear down the house of the proud.
icyankozeho muri iyi verse ni One thing that touched me in this verse is nuko atari Satani uzarusenya. it's not the devil who would destroy this house. Icyo kinteye ubwoba kurusha ikindi. That is something to be scared. Iyo bavuga ngo Satani azarusenya, If they say the devil will destroy it, navuga ni nta kibazo Uwiteka azaza kurwubaka. I would say I will have confidence in saying that God will come and build it. Iyo bavuze ngo isi izarusenya, If they say the world would destroy the house cyangwa se abantu bazarusenya, or people would destroy the house, navuga ni nta kibazo. I would say there's no Reka problem. bagerageze, haracyari umucamanza wa nyuma. There is a final judge who will come and build. Uwiteka yarusenye, But if God is the one who is destroying the house, urumva hari igisigaye? what is left of that house? Hari igisigaye se? What is left of the house? Hari igisigaye? What is left? Iyo samye y'umurongo If you read this verse, ubona uburyo Imana yanga ubwibone. you see how God hates pride. Bivuze ngo Uwiteka arwanya abibone akagira ubuntu abaca bugufi. If the Bible says God opposes the proud and gives grace to the humble, Akanavuga ngo azasenya urugo rw'ubwibone. and he says he will destroy the house of the proud, Uratekereza Imana ifite gutya, ifite inyundo, do you think of God taking a hammer iriho arakubita gutya mariage yawe? and destroying your marriage? Nta n'umwe wamukora mu nkokora, No one can touch his hand. nta n'umwe wamuhagarika, No one can stop him. ari gusenya. Destroying. Uragasenyerwe n'abantu, You can be destroyed by men. Imana izatabara. God will come and rescue. Uragaterwa na Satani abadayimoni bose bo ku isi, You can be destroyed by all the demons in the earth. Imana izatabara. God will come and rescue you. Ariko nusenyerwa n'Uwiteka, But if it's God who is destroying you, ntawe uzagutabara. no one can rescue you. None agiye kubyarwa ngo ariko akomeza urubi rw'umupfaka. Bene magambo, udafite uko yakubaka uri wiki yamwubakira, ariko umwibone we amukora mu jisho, ni we wenyine umumanura ku nguvu agakora imirimo yo gusenya. He can build the house of the weak, the widow, but it's only God who can destroy the house of the proud. Nimba yasenya urugo rw'umwibone, ubwo yakubaka urwande. If he can destroy the house of the proud, he can build the house of the humble. Yes, urabivuze di. You just said it. Nari nazi ko nagize gisakuzo. I was going to wait on you. Soma haba ya aryo no kucica. Yeah. Nari ngiye kuvuga ngo sakwe hanyuma haba yakimazeho. She gave the answer. Mu yandi magambo turi kumwe. Are we together? The other word. Ukugenda ugwiza guca bugufi ugenda wubaka. When you continue to humble yourself, you build your house. Mu yandi magambo, in other words, uca bugufi wese, everyone that humbles himself or herself, God builds the house. Mu yandi magambo, in other words, ushatse ko Imana imanuka kukubakira, if you want God to come down and build your house, ibanga ufite sirindi. The only secret that you have, iryo banga, what is the secret? Nukugira gute? Is to be humble. Thank you. Thank you. Thank you. Murakoze. Nari ngiye gutanga ingero ariko ziramfata umwanya, reka nzireke. Let me leave the examples. Reka mbireke. Haryo. Reka mbireke. Haryo ubungubu. Agenzi banjye, reka mbireke. Really? Say it. Next year, we'll have 30 years of marriage. If you count it, it's not less. Few. But when I see where we came from,
When I see what would have destroyed our house, iyo ndebye kudahuza kwacu kwinshi cyane, when I see how us having different differences, iyo ndebye imyaka yari afite n'imitekerereze niyo nari mfite icyo gihe ku rugo, when I see the age that she had and the age that I had at that time, iyo ndebye ubukene twari turimo twembi, when I see the poverty that we were in at that time, nijya kwinjira mu cyumba rimwe, one day I went in a house, mu cyumba turara mu shambra, in our house, in our room, bedroom, in our bedroom. ntabwo yari ifite plafond. It didn't have a roof. Urabona imbaho zimeze gutya na gutya n'uruyenzi mbese yari mediocrité version plus. It was mediocrity. Our roof, our kind of roof. Hanze hinjiramo ibisimba biva muri depo y'ibigori bikaza mu mazuru nta permission. And we will see insects getting into our nose without our permission. Sinzi icyo natanze cya remark. I don't know what I said as a remark. Arambwira gutya. And she told me, shakira icyumba kizima nkwereke uburyo ngitegura. Look for a better room for me and see how I can do it well. Iyo image yari ndi mu mutwe mu yandi magambo uyu mugore. That image stuck to me. And I said, this wife has a beautiful decoration, but she doesn't have a beautiful place. One day, she came from a bathroom. The kind of bathroom, it's four sheets that were not, did not have a roof on top. She went to change in the room. She came out of the room the same way she went out of the room. And my question was, this girl, this lady, she will return to her home. Will she not go back to her own home? Why is she not going back to her family? I remember that day. My uncle came to visit us. My in-law, sister-in-law. Madame José. Julie. My sister-in-law came to visit us. Because of the life that we were living, hard life, her mother came and picked her and took her. She was coughing hard. And in those 30 years, we're still together. And we are living good. You know why? We accepted God to humble us. When you refuse that God to humble you, you refuse Him to build your house. If you allow Him to humble you, you allow Him to build for you. And I have preached to you humility so that you allow God to build for you. Because even a widow who has no strength, who is weak, God strengthens his home, his boundaries. God builds for a widow. Second thing. The greedy bring ruin to their household. The greedy and to be to lust, they all live
When you have lust of things, iyo umuntu atangiye kugira ararikira byinshi, if you lust for many things, ikizakurikira ni iki? the next thing that will happen is Uzateza ibibazo byawe inzu yawe. you will cause problems to your home, to your house. Sinzi niba mu Rwanda bihaba, ariko mu mahanga habayemo intambara nyinshi z'abatandukanaga bapfaga iki. Wowe ngiye mu bitaro, ngiye kuva mu bitaro nabyaye umwana nta gitenge gishya, ukabona umugore avuye mu bitaro n'akana agiye iwabo, ukagira ngo agiye wenda bamwondore, ariko yahukanye azize igitenge gishya bataguze kimuvana mu bitaro. I don't know about those who have lived here. Us who have lived outside of Rwanda, we know how people can separate or divorce because the wife did not receive clothing, a new cloth, because she has given birth to a new baby. Abantu benshi bagapfa biju, bagapfa amazu, bagapfa konte, bagapfa amafaranga, bagapfa ibintu, bagapfa imodoka. People get divorced because of things. Kandi n'abarokore, Even Christians, biteye isoni it is kubona umurokore shameful. atandukana n'undi murokore Christian to separate with bapfuye Christians ibintu. because of things. Biteye isoni, It's shameful. biteye isoni pe, It's shameful, ariko birahari. but it exists. Niyo mpamvu umukobwa yarambwiye ngo That's why one girl told me, sinzashaka umugabo utunze, I will not look for a rich man. tuzayashake twembi, Let's look for the riches together atazancyurira so that he will not come and ngo naje come nsanga against me, yaragwije, that I have despised me because he has found me poor. reka mpindure amasengesho yawe, azatunye nawe utunge, Let me change your prayer. Let him be rich and you get rich mutunganirwe mwembi. so that you become rich. Ibintu, Things, indamu y'ibintu. lust of things. Kabona umuntu arabyutse mu gitondo agiye mu nguni hariya ari You see- gusoma bijuze, akazicuranura, hakongera agacurika, You see someone hakavanamo. counting his Ukabona uko jewelry. acuranga niko amacyangwa agwa kujya gukrakra, ukabona arimo ndani, agafata You see bijuze them gutya, inside, agacurika, hagacuranura, looking into their hakagira jewelry, gutya, hagashyira looking deep. akangaha, Put one on hagashyira the feet, another hagashyira one on gatandatu the hano, ukabona 6 on his aracuritse, hands. haracuranura, ukabona umugabo yarananutse gutya kubera gutekereza biju nshyashya yavuye Dubai aza. You see a man losing weight because of jewelry. Kurimba ni byiza, gutunga To ni look good byiza, is good. To be rich is good. reka ibyo utunze ntibigutunge. Let the riches not possess you. Reka ibyo wambaye ntibikwambare. Let the things that you have not overcome Reka you. ugende uri umudendezo, Walk with freedom. kuko nukunda ibintu Because if you love things, urugo rwawe uzaruteza imidugararo. your house will have Ingo trouble. nyinshi zifite ibibazo kubera umururumba wabaye rwubatse, akarurumba, The greed, akarurumbana, the greed, akararikira. the lust. Ariko uyu munsi Today, mw'iyi CROISADE, in this crusade, Imana abe imitima mishya may God give you a new heart, ikomeye cyane. strong heart. Next, Next. ibi murabizi, ntimukunda iby'isi cyangwa Do ab'isi, not love the world and the things of the world. Mukunda Data wa twese ndi kuba kuri muri we. The love of the world. If you love the world more than you love Kuko God, ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa kwibona kubw'ubugingo, turakumana na Data wa twese, ahubwo bituruka ku isi. Next. Kandi isi vuga numve igira ite, the world iragira ite, ends isi ishirana no kwifuza with its own lust. ariko ukora iby'Imana ishaka But the one- azagira ate, azahoraho iteka. The one who does the will of God will last forever. Nani ngiye kubivuga, I was going to say it. nani nicaye muri quartier imwe ahantu I was Kinshasa. sitting in a neighborhood. Hari abakobwa batanu bavukanaga,
And there were 5 girls who were siblings, beza cyane bashyushye. very beautiful. Hanyuma bakajya baca iwacu gutya. They will pass by our house. Rimwe muhungu twari twicaranye ahamagara umwe. One day, a guy that we were together called one of the Hanyuma uwo girls, mukobwa arahindukira and the girl turned back. aramubwira gutya. She told the guy, Yo wirebye when you look at yourself kanandeba and you look at me, urabona nakwitaba wowe. do you think I would answer to your call? Urebye kuva ku mutwe wanyu ukagera When you hasi look at my feet to kugira ngo nambare toe, gutya from the head to the sole of my feet, bagurisha so the way I'm clothing myself, the bagurisha clothes so that I have na nyoko can Abari sell munabaye your bose. father and all your family. ariko ntimujya mugira n'ubwoba mwebwe. Do you not have even a single Arahindukira fear? gutya. And she aragenda. walked away. Abakobwa uko ari batanu All the 5 girls, nyuma y'imyaka 5 after 5 years, nta n'umwe wari uriho. no one was alive. zari za 84. All had passed away. Simvuze icyabishe. I don't know what killed them, what killed those girls. Ariko uwo muhungu But that man, Aracyari. that guy, is still alive till today. kandi aracyahumeka And he's still breathing, kandi aratunze and he's rich. kandi umugore we aruta babandi. And his wife is more than those girls. Ikintu cyo kurarikira This thing about lust, cyo kwifuza iby'isi the greed of the things, ikibi cyabyo nuko binyarutsa bikihuta bikanakwihutisha. the bad thing about lust, it brings a speed that takes you. Iminsi irahita vuba irahita yehu Years are passing by, ukwihuta benshi bapfa and many are passing away batamenye without knowing the umukiza. Savior. Hariho icyo twakora There's something that we can do, tugikora and do it with zeal. dutabara Let's save. twese twe gukererwa not delay. dutyo zamuka please. Bagore mugire mute Wives, be submissive to your husband. bivugwe n'abagabo. Abagore bagira bate Let the men say it. Wives, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, wives, be submissive to kuko your umugabo husband. ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Umva rero uko bigenda. Ariko mu Listen to itorero this. rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira nde abagabo babo muri bingahe Everything. ko bitoroshye. Bagabo bagire bate Husbands, ko mutavuga neza. women, say it. Husband, Bagire bate love your wife. bagabo mukunde abagore ba. Yani magambo umugore other words, yakunzwe nta ntambara yahaba, n'umugabo yagandukiwe nta ntambara yahaba. There will Kuki be babwiye no abagore? fights when the man loves his wife and the wife is submissive to his husband. Iyo bavuga gukunda If they say loving, nje bijya bintangaza kuko nanjye even myself, nanjye nari hatari. Hari igihe kimwe na kimwe babyitirira iby'umwuka ariko ari ukunanirwa gusa. there are things that we make spiritual that we cannot do ourselves. Nkaba narangaye aho ngaho, I'm nagiye mu kazi distracted, narangaye, I'm doing the job, I'm distracted. nkaza navuye mu madayimoni menshi. I Nirukanye. come from work, from chasing demons. nkirirwa nk'umunsi wose I spend the whole time, the whole nta day, n'agafone nta n'aka no SMS calling, nta n'agapome, no apple. ariko ndazana ibikuru birebire by'amadayimoni That I n'amadeliverance. bring great news about chasing the demons. Uko birakwiriye cyangwa ntibikwiriye? Is that right or is that not right? Ni byiza si byiza? Is it good or is it not good?
This church, I don't want to see men who are not sitting with their wife and wives. You have to sit together. That's an order. The man comes early and he doesn't sit with his wife. See Papa John and his wife and their wives. Papa John and Papa Uchan. In the worship, you can caress them in your back, in the back. What would I do about this church? Husband, love your wives. You've become so spiritual and you take 3 steps away from her. She's not an animal. Come close. Not a beast. It will cause the singles to singles. Cause them to want to get married. Wives, be submissive to your husband. Husband, love your wife. And they asked me one day, if he doesn't respect me, I will not love him. Her. If she doesn't love me, I will not respect him. If she's not submissive to me, I will not love her. Do you know what the Bible says? I will not tell you. Listen to what the Bible says. Love your wife so that he can see, she can see how she can be submissive to you. Who starts? The husband starts. I'm finishing the fights. Who starts? Who starts? Who starts? Nindu tangira. Umugabo. Tangira ko no. Kariya kagore. Masa nawe. Masasu. Put in reality. He doesn't respect me. She doesn't respect me. I come out and she's still asleep. Put it in she has made me like a dog. How can I love her? You can become a dog. How can you respect? Who starts? The man. He loves. Pastor Bishai is looking at me. That's what I said. People are fighting. Who starts? If she doesn't start, I will not start. If he doesn't. Apostle Elijah has made it easy. He said, if he has not loved you, start by respecting. That's an extra. Your right as a wife is, I have to love you before you respect me. The men are looking bad at me. Men, husband, do not wait. Love her before she respects you. If she insults you, you kiss her.
They're looking down. Tazakundera amabuye muzakundabara murantabara ahangaha muradeba komeza Rex go quick ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye 27 aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga niyo mpamvu amavuta yose abaho kwisi muzantabara Beautiful oil anointing. ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge 28 uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we aba yikunda. He who loves his wife loves kuko nta himself. muntu wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigira itorero kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Next nuko namwe umuntu wese So you must love his wife as he loves himself. Ijambo rikurikira oya abagabo barisoma mureke mwebwe soma iriya verse muri yaraje gusoma nabi abone uko yubaha umugabo we ntabwo babumva kabisa bari yaraje gusoma nabi musome neza 1 2 3 nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda akitso kugira ngo umugore nawe abone yubaha umugabo we. Sebivuze next bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu nanjye guha mikoro Pastor Francis. Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Children, obey your parents. Ubahe so na nyoko. Iryo niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mwisi. Reka ahagarara ahangaha. Stop here. Ngiye kubwira abasore bose barahangana abahungu n'abakobwa. I want to tell all the young men and the young ladies. Bamwe muri mwebwe imyitwarire yabo iri kudutukisha. Some of you, your attitude are insulting, being an insult to us. No kubura ubwenge bwanyu biri guteza ibibazo. And lacking wisdom from you is causing problems. Kuba papa wawe adakijijwe, if your father is not a Christian, aracyari papa wawe. He's still your father. Kandi muri position y'ubupapa bwe, in his position as a father, aracyafite umuvumo yarekura n'umugisha yarekura. He can release a curse or a blessing on you. Rero imyitwarire yawe nk'umurokore, your attitude as a Christian should be, no kumvira kwawe papa wawe, and you honoring or obeying your father, gira ubwenge, have wisdom, udafata inkota, so that you don't take the sword ukashyira mu kiganza cye and put it in his hand akagucumita, so he can pierce it on you. Mugira ubwenge. Be wise. Yarabivuze kuba papa wanjye yaratarakizwa ari umugabo mwiza umupapa nje ngijijwe ndangije amashuri ndi engineer. My father wasn't saved and I finished my school as an engineer. Rimwe arambwira, and he told me, Rini, uragenda ukagaruka ukagenda ukagaruka. You go and you come back, you go outside, you're always at church. I don't see you. Ikindi cya kabiri, and the second, wari umusore nari kwirata munini ukomeye urya amabuye wa mugaruterura. You're a strong man. None wara. And today you become slim. Washizemo. Aravuga rero uyu munsi ndahujya. He said, you will not go anywhere. That day there was no phones. Numa ku nshuti yanjye namubwira
I sent my nari friend. kujya kuri intercession I was going in intercession, ariko papa yanze and my father refused. ndasigaye I would stay. arambwira urasigaye kubera papa wawe yanze He said, "Are you staying because your father Ndambwira, said "Yeah." you should stay?" I said, yanze ntaho "Yes, njya muze kunsimbura you can replace me." baragenda And they went. papa yari afite depo My father y'imitobe y'iki had a storeroom. ndamufasha mu kazi I helped him in the umugoroba job. urarenga umugoroba wa kabiri ndahazindukira evening. turiranywa We stayed together the whole evening. hanyuma bigeze saa 10 arambaza And at 4 p.m. he kutagiye asked me, gusenga "Why didn't you go to pray? kutagiye gusenga Why didn't you go to pray?" mwirinde guhanga n'ababyeyi mwirinde icyo kintu Be wise, do not go against your father or your mother. yaba ari umupagani Even though he is not saved, intambara yacu ni amavi our fight is on our knees, ntabwo ari uguhangana is not going against each other. uburokore Christianity ni ukumenya neza is uko to know waretinga ku bantu how to relate to people, ubateranya n'Imana bibaye ngombwa to take them to God. umukobwa araza arambwira This girl came to me and told me, arambwira papa yanze ubukwe bwacu he said, "My father refused our wedding. kandi Imana yeretse ko ari we mugabo wanjye And God has showed me that this is my husband." yambwira nanjye ndemera ko ari umugabo wawe And I said, "I agree with you that this is your husband. ariko niba papa yitambitsemo But if your father has gone against it, ndimuhangane nawe do not go against with muracyafite him. amavi You have your knees, kandi amavi and your knees afite imbaraga kuruta papa wawe has the strength beyond your father. aho guhangana papa wawe Do not go against your father, kuko atarusha Imana imbaraga because he has no strength beyond God. mufate umwanya w'amasengesho Pray. mumugandukire Be humble before your father." ibi mbabwira ni ukuri muri iyi myaka maze yo kugenda n'Imana nta na rimwe nagwanye n'ababyeyi banjye ariko nanone ntibamenyaga aho nabaregaga nafite ka CROISADE k'iminsi akabwira Mana iki ndarengana ariko papa ni papa wowe kumurusha imbaraga mumpirire akamuhina uragira ngo papa wawe na mama wawe bafite imbaraga zo guhagarara imbere y'ubukwe Imana yavuze ngo yes ariko mutangiye guhangana ubugiye mu kibanza cya Satani yahawe Imana ntabwo itabara ntukagibura ubwenge fata fiance wawe kubita ka CROISADE uvuge Mana iyi CROISADE yitwa ngo muzeka ijamahe muhine muremera ko Imana isubiza amasengesho Take them to God. Take your father to God, and let God humble him. papa avuze ngo If your father says, sinshaka kujya mu minsi 40 "I don't want you to go in 40 days. ndashaka gushaka akazi I want you to look for a job." ntutakuvuga ngo toka Satani Do not say, "I chase you, devil." ubwire papa so nari nifuje kujyayo ariko Said- ubwo wanze I stay "Papa, I wanted to go there, but if you don't want me to go there, I will stay." maze ukabwira Imana And you speak to God. urabizi neza ko ndakunyotewe You know how much I thirst for you. uriya musaza ntabwo akurusha That man is not beyond you, kuko amahame yawe adahinduka because your principles never change. fatira papa Take my father, bakundwa b'Imana beloved. ntabwo masasu nzavuganire icyo nigisha mwebwe kubaho kwanyu kuzamvuganire I cannot speak everything, but you will speak on my behalf. let's say this I have no reason to justify my teachings your life will speak for me Ntabwo ngomba kuburana n'ibyo nigisha, ahubwo mwebwe muzagenda mumvuganire. okay wenda your life changed your Ubuzima transformed bwanyu life buhindutse. your fruit of the Holy Spirit Imbuto zanyu z'umwuka, your values indangagaciro zanyu will speak louder zizavuga cyane than I can do kurusha ibyo ngewe nakora.
njye mfite abagabo benshi b'inshuti yanjye I have many men who are my friends b'abapagani tiriri who are pagans, real bafite pagans, abagore aha ngaha who have their wives here. uzi icyo bankundira Do you know what they love about? uko nabubakiye Because I built their home. bakanambwira bamwe ngo sindaza amasaha sindaza And they tell me, I haven't come to your church yet, ariko ntangiye kuza but I'm starting to come. uzi igitangiye kumuzana Do you know what's bringing that man to the church? ntabwo ari amagambo It's not words. madamu bahoraga bakubitana amagofi The wife they've been fighting every day with, none amagofi yarahagaze now they have stopped fighting. so bana My children, kuba umunyamwuka to be spiritual ni ukumenya no kumanaginga utari mu mwuka is to know how to manage the person who's not spiritual. ukamugandukira mu mahame ye You humble yourself in his principle kugeza aho imana until itemeye God, mbese ku mupaka we ibyo imana ikwemera gukora byose whatever God asks of you, impamvu ni iyi the reason is ntabwo uzakenyuka you will last long, live long, kandi uzagira amahoro you will have peace. so mwana uri aha ngaha Children who is here, ubaha so na nyoko honor your father and your mother. nubwo waba uri n'umupapa ndumva sinsura message ya Sunday it was clear. I don't want to repeat what Thank you so Pastor much. Francis preached. Thank Clear. you. It was clear, clear very clear. yesu yari imana ijana ku ijana agandukira mariya agandukira yosefu kandi ari kubabwira ngo dore ibipagani bitazi no kumenya ko nasigaye i Jerusalem bikagenda byarindagiye bikayoba Jesus. ibihumyi bigenda byasize umwana w'imana inzima umwana w'imyaka 12 mu musigaye Jerusalem mukagenda ibipagani gusa ikisaza kitazi oya Jesus did not go against his father or mother, even though he was 100% God. ikiza mfite nuko iyi CROISADE irabahindura n'abatarahinduka The good thing is this crusade will change you. next Thing, namwe basi you fathers, mugasharira abana banyu do not exasperate your children. ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu Teach them the ways of God. uretse ndekera aho ngaho I'm gonna stop there. uzi ko You know, nta mwana wanjye n'umwe there's not one of my children kugeza ejo bundi umwaka ushize until last year. nigeze nicara nawe gutya turebana amaso ku yandi twembi gusa We've sat together and looked at each other bose after 1 year. babwirira mu ruhame ku meza wagira ngo ni inteko rusange I speak to them as a whole, ariko naje gusanga but I found out that nta n'umwe nagize inshuti there's no one I've made a friend. rimwe nigeze kubwira Debora uyu nguyu uri gusemura I told my daughter one day, yujuje imyaka 18 namubwira urabizi n'ibindi I told her, anniversary yawe uyu munsi turasohokana tuganire njye nawe gusa we're going out, me and you. arishima mbona umwana ahinduye amabara abaye She jaune bleu rejoiced. vert rouge orange hanyuma turagenda And we went out. ngeze hariya mu mujyi hariya chez John ari akaresitora bita ngo chez John I went to hasi St. gutya John. bajya bateka n'ubugari n'isombe I took her to John. mbageze When I reached there, nsanga abahungu n'abakobwa biganaga ariya her classmates, bateraniye bamukoreye surprise they gathered there to noneho the rero surprise. twicaranye baraza piba ndavuga uburyo twajya tuganira neza yishimye mbona arishimye nubwo surprise ari nziza ariko namenye ubu ngubu niho menya ko she needs not just surprise, she needs her father face to face speaking lovely, not correcting. Hafi baganira. Kose murangomera amashyaka naratsinzwe narapfuye si mwebwe ubu barancitse bose uwa nyuma yagiye muri college The last born is in college.
papa Sandrale yanteraga ishyari n'ishya yanteraga Papa Sandra used to make me envious. umwanya umwe n'umwana umwe He had a time bakaganira for gutya umwe one-on-one with their children. do not experience your children experienting nuguhahamura Do not be harsh on your children. ninde mu mahanga afite abakobwa be bumvikana nk'inshuti nubwo baba ari batoya just your girl A mother who is close friend with her daughters. ninde ufite abo bahanganye Who has daughters they go against? n'icyifuzo turabisengeraho umuro We'll pray for you. ninde bapanga ufite abahungu baganira Who is a father who is a friend to his children? ninde ufite abo bahanganye Who has those there nta they kibazo go against? nubwo muhishe Even though you're hiding. expert ni ukuvuga ngo you just take our ugahamagara umwana ngo irobe naye hano nguna ukabona umwana ngoyo gutya hari hamwe na papa we gutya You see a child with his father, gutya a son with his father. abapagani bo babajyana The mu kabari pagans, they take them to ariko bars. twebwe But us, wamujyana no mu church you can take him to church mukaganira gutya and you talk hanyuma byaba ngombwa ukamuryamisha hasi ugakubita ahangaha cyane and you put him down and you punish him and lift him up. ninde ahangaha wahamuye n'ababyeyi bari hashi Who has been kutinya se zamura neza urakiri munsi afraid of his parents? abafite abapapa basa na sheriff Fathers who has exasperated their abajyaga children. munsi y'igitanda papa yinjiye Who has Yeah. hide themselves from their parents. iyi ndwara iri henshi ni malariya generale This sickness is everywhere. It's like malaria. urabizi n'ibindi se Do you know? wamba umwanya najya mbahobera mwese tugatemberana nkagusura mu rugo If tukicarana only I had time to benshi go muri with faza each nese one of you. mwarapfuye. Many of you are fatherless. uzi ko buriya na papa agashagaza Papa musuye Gashagaza. tugatemberana buriya yaseka yamera neza buriya arankumbuye If I took Papa Gashagaze out, he will rejoice. umwana n'inkundi nubwo yaba afite imvi A child is like another, mugenzi we ntabwo mubyemera kwambia even though he has gray hair. impamvu The reason is ibikomere byinshi biterwa many na papa wounds cyangwa comes na from mama fathers or mothers yaguhahamuye who has been harsh. ababyeyi bari ahangaha I beg you Parents who are here, I beg you, make your children friends as you can mugire abana banyu nk'inshuti zanyu. correct them with love Mubakosore n'urukundo. bazakura bababwira byose They will grow up telling you everything. uzi umukobwa w'imyaka 10 kubwira ngo papa hari umuhungu wa Andraze ni n'igicucu ndazi no kudiraga urabona papa urabona Imagine your daughter coming to you who is 14 years old and saying, urabona umwana akatorza babwiye ngo akabwira nyina papa hari umuhungu w'uturanyariya waje ugenda ngo ati ni n'igicucu ndazi no gutereta ukabona babiganiriyeho ariko bizamurinda ibyaha that will keep your children from sinning if you are close to your children. Namba ariko kugira ngo mucudike ugomba kuba uciye bugufi takakaye. For you to be friends with your children, you have to be next. Namwe mbata ibanda afite abakozi anga slaves who has maids in your home. Those who work for themselves, who don't need maids, housemaids. Those who have housemaids. There are those who help you. Number 2, computer yabo ni icyungu cyabo. Their computer is the kitchen. So, namwe mbata mujye slave bashobuja bo mubiri ninde hanga ukorera abandi ukora mu nzu who serves as a housemaid in the house. basigaranye abana They stayed with the children. okay nta kibazo ariko
rero mbata mujye mwumvira abashobuja bo mubiri slaves, nguko mwumvira Kristo mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. honor your master. Nimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mureke mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukora iby'Imana ishaka mubikuye hehe ku mutima. Next, mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa nande n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Namwe bashebuja aba ariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja. Iri jambo rirakaze cyane. This word is strong. Hari abadamu benshi bavugana nabi n'abakozi babo. There are many women who speak badly to their maid, Sinzi impamvu housemaid. navuze abadamu ariko n'abagabo nabo babaho. Even men, Muremera ko ni mwebwe? mostly women, Barayabyemeye kabisa. they accept. Yohana cyano se Yohana, kandi ubwo uramuhamagara gutyo umugabo umugore yaje kumureba n'abana kamwe afite agaciro. Call him quietly. He has value. Ariko His spirit. Yohana wabaye Vincent cyano seske turkushabaye hari n'abakubitishi. There are those who slap them. Kuba taragize ubuntu bwo kwiga ngo agire grace nk'iyo wagize ntibihindura ko ataba umuntu nkawe. Because he has not had the grace to go to school like you, does not change that he's a man like you. Kuba yabagukorera ni ukukorohereza akazi nguko nani. Therefore namwe bashebuja mubahe Masters, ibyo bakeneye umushahara wabo, give kandi them, ntubakangishe kuko muzi yuko musangiye shobuja. Uri hehe? Ibisabye kuca bugufi kugira ngo wumve ko mufite boss commun. that asks us to be humble, to understand that we have the same Father in heaven. Ngiye kubasaba ikintu kiri mu bagore ariko ndagisaba. I'm going to ask you something that's hard. Abakora kirite mu miryango mujye bikora n'abakozi banyu. Those who do service in their home, do it with your housemaids. Nibwo uzamenya abafite abadayimoni n'abatayifite. That's where you will see those who have demons and those who don't. Kandi bamwe barayafite And some of them are Bakabarogera possessed, n'abana. and they go. ariko wamufashe hamwe And if you they poison your children. mugahimbaza hamwe. But if you gather together, you worship together with your Ibintu ni housemate. bibiri. Two things. Arahinduka umwana w'Imana He will become a child of God, cyangwa aratoroka. or he will go, he will leave. Ibyo ni ibintu rwose twabonye cyane. We have seen this many times. Ariko muhembe mukunde Give him, mubane give her ntabwo ari his or her igisimba own ni salary. umuntu nkawe. He's a man like you. Afite amarangamutima nkawe. He has a heart like Akeneye you. agaciro nkawe. He has a value like you. Rwose Really. musengane Pray with your maid. muganirize Talk with your maid. umwubahe. Respect your maid. Next, Next. namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira iki The word of God. tumvire ijambo ry'Imana nibyo bareshwe bemezwe n'ingeso nziza z'abagore babo. Ninde ahangaha mu bagore Who among watumye you umugabo akizwa kubera ingeso? has caused your Yaramuvunnye ariko husband to be aramuzana. saved because of your attitude? Umwe ko mutama uragira ngo araza kubona aze kugukubita mu rugo. Yarakijwe nawe asubira Are inyuma. you afraid that he was? Ninde mugabo hanga abagabo aba bantu niboroha guhinduka ninde mugabo hanga wakizwe mbere y'umugore we? Who among you who has men who have been saved before your wife? Okay, cyana gusa enda hariya mwenda atariya
ninde mugore ahangaha ugeze abwirwa n'umugabo we ngo mugore wanjye ndabona warahindutse kabisa, amuhe compliment d'objet. Who among you has seen, your husband has told you, has seen you changed, hanyuma rimwe aragushimira. and one day has said, thank you because you've Okay. changed? Ninde mugabo ahangaha Who among men watangajwe nuko umugore we yahindutse? has been amazed to see your wife changed? Ko mutazamura? Why are you not? Uzi ko ntacyo nkora? What am I doing? Ndatanze mikoro ntacyo nkora. I'm giving the microphone. I'm not doing anything. Nima nawe uhinduka ngo yemeze If ubwo no ntacyo one maze. is changing, I'm not doing anything. Z'abagore ba nubwo baba ari nta jambo bavuze. Next. Babone ingeso zanyu zitunganye zitagamije zifatanije n'uba umurimbo wanyu we kuba w'inyuma wo kuboha imishatsi cyangwa wo kwambara zahabu cyangwa wo gukanisha imyenda. Next. Ahubwo ube w'imbere uhishwe mu bitsima, umurimbo utangirika umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera bakera biringiraga Imana niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, kuko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana buwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahahamura. Yes, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana iki? Showing Ubwenge wisdom. mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera. Kandi ijambo rya kabiri, The second word, mubahe respect them. abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Igikurikira sindi busome tujye ku ngingo ndangize. I'll go to the point. Yes, kugira ngo point zamura tujye kuri point kiriya Let's go to the cyanditswe point. barakisomera ntibarakuze. Abanzi babiri bakomeye b'urugo rwacu cyangwa umuryango wacu ni babiri. Umwe yitwa ubwibone. Two of the enemies of our home or our families. Two, pride. Icya kabiri irari ririmo amaso n'umubiri. Ninde uzitandukanya hagati y'irari ry'amaso n'irari ry'umubiri? Who know the difference between the lust of the eyes and the lust of the flesh? Give example. Kurya cyane ni irari ry'umubiri cyangwa ry'amaso? To eat, to have greed. Okay. Is it the lust of the eye? Wese ni irari ry'amaso n'iry'umubiri. Gusinda inzoga ni iry'amaso n'iry'umubiri. Flesh. Lust of the flesh. Kwifuza inzu y'abandi ni amaso n'umubiri. Lusting your neighbor's house. Kwifuza imodoka y'abandi ni amaso n'umubiri. The eyes. Bakundwa, Brethren, aba nibo banzi babiri bakomeye cyane. two are our greatest enemy. Imana nimfashe ejo nzavuga kuri pride kuko tujye kurangiza iyi topic tujya mu wundi mwaka. Ariko ejo Tomorrow I will kiriya talk about kintu kirakomeye cyane. pride. Irari na pride ni ibintu bibiri bikomeye. Selfishness n'ubwibone ni ikintu gikomeye cyane. Kandi kimwe ni intebe, ikindi ni imbehe, ikindi ni ukuryoherwa. Ibyo bintu bibiri. Imwe ni intebe. One is a position. Yes. Ikindi Second one ni imbehe. is a place. Ikindi The food. no kwifuza. The other one is lust. Selfishness cyangwa kwikunda Kwikunda, selfishness, na pride. and pride. Pride yo ni hatari, ni inzoka ifite ibitwe byinshi utamenya aho yafatiye. Pride is like a serpent that has many heads. You cannot know which one it is. Guceceka Being quiet igihe wakavuze when you had to speak ni pride. is pride. Kuvuga To speak igihe wagacecetse where you had to be quiet Pride. is pride. ndabivuze. I just said it.
gutanga inzira to give the way igihe utakayitanze where you had not to give the way ni pride. is pride. Kuvuga icyo uri cyo To speak about yourself igihe wari ukwiye kutakivuga when you didn't have to speak about yourself ni pride. is pride. Kutavuga icyo uri cyo To not say who you are igihe wari ukwiye kukivuga when you had to say who you are ni pride. is pride. Kurya To eat igihe utari ukwiye kurya when you had not to eat ni pride. is pride. Kutarya To not eat ukabeshya kudashonje kandi umeze and to nabi lie that you're not hungry when you're hungry Ni pride. is pride. mbivuge. Should I say it? Kuva ku ntebe To get out of a chair igihe utari ukwiye kuyivaho when you did not have to get out of the chair ni pride. is pride. Kuyisigaraho To stay on that chair, seated on that chair, wari ukwiye kuyihagurukaho when you had to stand out of that chair, ni pride. n'ubwibone. Gutanga itangazo ry'amasengesho kwiriza ubusa To give an announcement to have fasting igihe kidakwiriye when it's not the right time ni pride. is n'ubwibone. Kudatangaza To not announce that there's a fasting wari ukwiye gutangaza when you had to announce that there was a ni fasting pride. is pride. Gutanga amafaranga To give money ukabivuga and you say that you're going to give the money bitari igihe cyo kubivuga when it was not the time to say it, n'ubwibone. ugatanga bucece And to give it in a silent way waguye when you had to speak it, kuvuga uyatanga to speak while you're giving it, ni pride. n'ubwibone. Kuko hari uwo byagafashije. There's someone it can help when you say it. Kumva ko umuhungu atagukwiriye mwagashakanye To feel pride. like you're not worthy of that man is pride. nanone gupfa kwemera utamwemeye ni pride. Just receive that man or that woman when you don't feel like you want to receive them is pride. Gushimira Imana kuca bugufi To thank God that you're humble ndekera aho ngaho zamura di mu muryango guca bugufi no kwirinda ibisindisha niryo banga niyo soko ishoboza buri wese gusohoza inshingano ze. Number 1, umugore ntiyaganduka adafite umutima uca bugufi, naho ubundi habaho guhangana. Ibyo ni ukuri si ukuri. in our family. Being humble and being sober is the secret that will allow us to have good relationship and to fulfill our duty. Reka nibwire abakobwa banjye aha ngaha. Let me tell my ladies or my daughters, Muraho cyane. hi, bariya mureba the people you see there, uduhungu dutoya twatubutse the little boys that have become big boys, kandi bafite Grow indwara up. imwe mutazi, and they have one sickness. bakunda louange. They love worship, praise. Bure ureba hariya The man you see there, umubwiye ko ari umugabo if you told him that he was a man ukamubwira ko akomeye, and tell him that he's a man, nukomeza aragenda abyibuha, if you continue, he will continue to grow big. ejo azakora igitangaza. Tomorrow he can do a miracle. Ariko umubwiye ko ari imbwa If you tell him that he's a dog, ukamubwira ngo mu bagabo nawe ujya wishyiramo, mu bagabo if nawe you ujya tell wishyiramo, him among the men, do you really put yourself among the men? ashira ureba agashonga gucyanka. He really shrinks. Bariya bagabo mureba The man that you see there, wamushyizemo pampe ko ari umugabo, if you pump him up, ejo azakuzanira indege, he will bring you an airplane.
ariko umugize agapeti If you make him below him, ejo bundi na rasiyo uzayibura. tomorrow you might not find what to buy food. Basa n'imipira ya plastique yuzuye They're umwuka, like balloons that are full of air. witoboje agasinga kugira ngo If you piece them, they will shrink. umugore ntiyaganduka The wife cannot be submissive adafite umutima uciye bugufi. if he does not have a heart that is humble. Umugore atirinze ibisindisha, A wife who does not keep herself sober, ntiyakwita ku muntu w'imbere, cannot take care of the inner man. yatakaza akanya n'imbaraga ku muntu w'inyuma. You will spend all her time in the external person Bikazana akaga cyane. so that he will bring Ninde uheruka on kubona kado herself. y'umugabo we ahangaha? Who has seen a gift from her husband? Agashenete cyangwa se A gift from her igitenge. husband. Ninde uheruka kera hashize amezi 8? Who never have seen that? Ninde umaze imyaka 2 batamugurira kenda gashya? Who has spent 2 years without getting a gift from his husband? Ninde umaze Who has spent? ndekera aho ngaho da. Let me stop there. Tereka bariya barebye iriya. If the man will look on the side and I will talk to the woman. Zamura. Umugabo ntiyakwitondera gukuyakuya gukunda no ku bigaragaza adaciye bugufi. The man will not love, will not cherish his wife without having a humble heart. Nabwiye rimwe i Bujumbura mbwira abagabo I told the men when I was in Bujumbura, buri mugabo akikira umugore we let every man carry his wife. iminota 2. 2 minutes. Nta n'umwe wabikoze. No one has done it. Nongera itangazo ndavuze ngo I repeated my buri announcement. mugabo akikira umugore we. I'm saying every man carry your wife. Bareba hasi. They looked down. Vuga mu kirundi yego me. They said, Yego me, did you understand? Bareba hasi. They looked down. Ndikoroza ngo I coughed. ndavuze ngo buri mugabo I said, every man yicaza umugore ku bibero bye. carry your wife on your Bareba lap. hasi. And they looked down. Ndaceceka ndatinda ngo nibura baze kuntinya apostolic mavuta. I waited so they can respect me. Nobody did Oye it. nawe bikoze When I saw that nobody did it, ntera indirimbo I started a song. njya ku yindi point. I went on another point. Hanyuma And ndangije after, kwigisha when I finished preaching, pastor afata ijambo the pastor took the word and aravuga gutya ngo said, apotre Masazo ku ijambo ryiza cyane ry'Imana Apostle has preached a great message, ariko yongeye ibindi by'igikongomani. but he added another Congolese thing. Murumva iby'igikongomani Do you yavugaga. understand the Congolese thing he was talking about? Hanyuma ndataha I went home. mbaza pastor wari wanyakiriye n'abandi aho ngaho. I asked the pastor who was received me. Ibyo ntibibaho. Ntibibaho. That does not Ibyo exist. ntibibaho. It doesn't exist. Ibyo ntibibaho. Ibyo ntibibaho sha. It doesn't exist. It doesn't exist. Rimwe Kimisagara One day in Kimisagara, tubwira buri mugabo ngo nabwire umugore we ngo ndagukunda. tell your husband that you love, tell your wife that you love her. Umugabo yaricaye ahangaha One man was sitting there ku ntebe y'imbere n'umugore ahangaha. in the front and his Ndategereza wife. ko abikora. I waited for the man to do Areba that. iriya. He looked on the side, the other Yongera side. asubiramo. I repeated. Buri muntu ahindukira Every umugore man, amubwira turn ngo to your wife ndagukunda. and tell her that you love her. Areba hakurya. He looked far aside. Nyuma nana nawe And afterwards I told the man, kuki why utumvira. didn't you tell the Arabizi se, he arabizi. knows it. He knows that I love her. Arabizi, He knows I arabizi. love her.
abagabo dufite ahangaha hanze The men that we have out here, out arabizi there, bivuge nubwo abizi just say bivuge it. If she knows it, just say it. buriya gukunda You know, loving no kubigaragaza no guca bugufi and to show your love is being humble. nta ukunda ahagaze No one loves with his chest up. siko mujya mutanga rwa rupeta rwanyu rwa When you give your ring, so mutera ivi you bow your knees, nubwo atari yombi one knee. tera kamwe kameme You nuguca bugufi bow one knee. sibyo mugabo Isn't that true, Mugabo? warariteye Did you bow one knee? Pastor Bishai we sinzi mara yateye Pastor Bishai, I'm not sure if he said take. fata siski fata se fata Take. wari genji fata Take. anyway jewe nje ni danje Meets. naitaze nyuma I gave my ring after 3 years. nyuma y'Imana njye natanze ring I gave a ring, iriya ring ya fiançailles fiancé, after 23 years. ya maze 23 After 23 years, that's when I gave my engagement fiancé ring. nimara kubera igihe cyacu niba I don't know if it was in our time, we were not giving engagement ring. ndatumana I sent abakunzi banyanga barantabara some of my barakotiza hanyuma beloved. yari mu isi 40 She was in her 40 days of njya prayer. kumwakira muvanyeyo nzana kakaringi I gafite welcome her. akantu hano I took Kanyerekeshere. I brought the ring. aka ngaka shawu nagatanze après 23 ans After Aka 23 nitanze. years, aka ngaka after 23 ans 23 years, I gave my engagement ring. mutareba seske anyway tuzasubiramo muhumure We'll repeat umugabo that. urangana umugore urangana The man who is here and who has not received, woman who has not received care from their man, you will bow your knees, man, and give a ring. umugabo ndiyakubaha Man umugore cannot we honor or uragana love his nawe wife ubuntu bw'ubugingo atamuciriye bugufi without humility. next abana ntibakubaha ntibakumvira ababyeyi Children cannot obey or Badaciye. honor their parents without having a heart of humility. abakozi abafatanyabikorwa ntibakorera abo mu rugo uko bikwiriye Workers. badaciye bugufi Workers cannot serve their master at home without abo a mu humble rugo heart. ntibakubaha abakozi abafatanyabikorwa ngo babahe ibikwiriye badaciye bugufi so Masters cannot respect their urumva ko workers without byose bikubitira a he humble heart. Ca bugufi. Everything comes around humility. reka ndekera ahangaha Let me stop here. abantu babiri bubatse urugo ntibahuza mu mwuka mu bugingo mubiri mu butunzi mu kubana n'abandi batamenetse ngo buri umwe apfe bugufi noneho navanye guca Two people Nagize cannot gupfa. build a house in the spirit, in the soul, and in the body, in their riches, in Af- their well-being, without humility, without dying. apfe ku nyungu ze Dying. aharanira gukorera cyangwa gucira bugufi kugira neza mugenzi we Dying to their own interests so they can serve the other. ndumva ndangirije ahangaha I'm going to stop here. twari tugifite iminota 30 yo gusenga kuko nagomba kurangiza saa 3 I had another 30 minutes of praying.
nimba ntanga mikoro nimba dusenga If- nimba tuzasenga nimba tugira gute ariko uyu ni umwanya wa prayer. Today is the time of prayer. Reka mbabwire uko dusenga gutya. I'm going to tell you how we're going to pray. Yesu araje, Jesus is coming. impamo y'Imana araje kabisa. I